Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we will revise lesson number 10. First of all, I would like to share you the syllabus of post-midterm. The syllabus of post-midterm is lesson 10, 11, 12, 13 and 17, 5 chapters. So questions can become from any of these chapters. So try to prepare from these chapters. Translations, exercises, word meanings, everything. So let's revise, let's start revision from this lesson. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-sidqu, truthfulness. So right now I am going to translate the lesson. As-sidqu min akhlaq al-fazila. Truthfulness is from the high morals. لأن الصدق بر, because the truthfulness is a virtue. نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون صادقين في أقوالنا وأعمالنا. Prophet صلى الله عليه وسلم advised us to be true, to be truthful in our sayings and actions. وقال, and he said, قل الحق ولو كان مرًا, say truth even it is bitter. Say truth even it is bitter. ولو كان مرًا. وقال أيضا, and he also said, الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. The truthfulness leads or guides to virtue, and the virtue guides to paradise. وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. And the person, and verily the person continue to speak truth, even he is written truthful with Allah subhanahu wa ta'ala. إن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. The person continue to speak truth, even he is written as a truthful with Allah subhanahu wa ta'ala. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. And lying leads to immorality. Al-fujur, immorality. So the lying leads to immorality, and immorality leads to the hell. وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيُكْذَبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. And the person continues to speak lie, even he is written liar with Allah subhanahu wa ta'ala. إن الإنسان الصادق يحبه جميع الناس. A truthful person is liked, is loved by all people. وبصدقه ينجح في حياته. And he succeeded because of his truth. He succeeded in his life. وبصدقه, and because of his truthfulness, because of his truthfulness, he succeeded in his life. ولذا يلزم علينا أن نحافظ على الصدق. That's why it's necessary for us, it's compulsory for us to maintain the truthfulness. وأن نعمل به, and act upon it.
وأن نجتنب الكذب, and keep ourselves away from the lying. So it was the translation of the lesson. Now let's go to solve the exercise. Exercises. Egypt. Answer the following questions. So there are 3 questions. Have to find the answer from the textbook. So I will find inshallah. ماذا نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم? What Prophet صلى الله عليه وسلم advised us? So answer is available in your textbook. First answer will be نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون صادقين في أقوالنا وأعمالنا. Prophet sallallahu alaihi wasallam advised us that we should be truthful in our sayings and actions. Second question. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدق? What Prophet sallallahu alaihi wasallam said about truthfulness? So second answer will be from here. وقال أيضا إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. You will write قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. So it is the answer number 2 from وقال, from here وقال till here. Now let's go to question number 3. من يحبه جميع الناس. Who was loved by all people, whom all people love. So answer number 3. الإنسان الصادق يحبه جميع الناس. جميع الناس. A truthful person is loved by all people. So this is the answer number 3. الإنسان الصادق يحبه جميع الناس. Now let's go to exercise number 2. This is fill in the blanks. Let's see. Number 1. قل الحق ولو كان. قل الحق ولو كان. Say truth even it is murran, even it is bitter. Next. الصدق يهدي إلى, the truthfulness leads to where? البر, إلى البر, to the virtue. Good. Number 3. البر يهدي إلى الجنة والبر يهدي, and truthfulness and virtue leads to Jannah, إلى الجنة. So in third place will come Jannah. Next, number 4. إن الكذب يهدي إلى الفجور. Yani lying guides or leads to immorality. Number 5. وإن الفجور يهدي إلى النار, and immorality leads to the hell. So it is exercise number 2. Now let's go to the next exercise. Exercise number 3. اكتب المفرد. Write the singular. So there are 4 words here which are plural. Have to change into singular. For example, akhlaq singular will be khuluqun, jama akhlaq, meaning morals, manners. Sadiqun, wahid will be sadiqun. Next, aqwal, singular will be qawlun. Number 4, a'mal, singular will be amalun. So khuluqun jama akhlaq, sadiqun jama sadiqun, qawlun jama aqwalun, amalun jama a'mal.
Now, let's go to exercise number 4. Exercise number 4. Use in sentences. There are 5 words given here. Have to use these sentences in your, have these words in your sentences. Number 1, yahdi. Number 2, yanjahu. Number 4, yuhib. Number 3, yuhibbuhu, yuhibbu. Number 4, yalzamu. Number 5, yuhafazu. So you may write these words, the sentences using these words from your textbook, from this lesson also. So let's see in the lesson. For example, yahdi. So you may write innal kidba yahdi ila al fujur. So number 1. Okay. Number 2 says word is yanjahu. Yanjahu. So وبصدقه ينجح الناس في حياته ينجح الرجل you may write وبصدقه ينجح الرجل في حياته. So you can copy this one. Number 4 word yuhibbu. So you may write this one, al insanu saduq yuhibbuhu jami'an nas. So number 3 sentence you may copy from here. Al insanu saduq yuhibbuhu jami'an nas. Number 4 word yalzamu. You may copy the sentence walidha yalzamu alayna an nuhafaza ala sidqi. Okay, यहाँ तक आप इसको यहाँ से ये सेंटेंस कॉपी कर सकते हैं. उसके बाद युहाफज़ु. तो युहाफज़ु भी इसमें आ गया. So you may use these sentences by copying the sentence from your textbook, from this lesson also. But if you may make these sentences, use these sentences in your own word, that's better. No problem. You may use. Now let's go to the next exercise. So exercise number 5 will be dropped. There is no need to see to this exercise. Now come to the exercise number 6. Translate into Arabic, or it is recommended to see this exercise carefully. It may come in your exam. So this boy is short. Translation from English to Arabic. This boy is short. هذا الولد قصير. This boy is shorter than that boy. هذا الولد أقصر من ذلك الولد. Number 3. This is the shortest boy in the class. هذا أقصر من أولاد في الصف. هذا من أقصر من أولاد في الصف. That girl is tall. تلك البنت طويلة. That girl is taller than that girl. هذه البنت أطول من تلك البنت. Number 6. This girl is the tallest in the class. هذه البنت أطول في الصف. هذه البنت أطول في الصف. This train is fast. هذا القطار سريع. This pen is cheap. هذا القلم رخيص. This school is big. هذا المدرسة كبيرة. One thing I want to clarify here, that as you have learned in English that 3 degrees of adjective, same here also will be. For example, like normal, if you want to say that boy is beautiful, هذا الولد. For example, if you want to say this boy is beautiful, you will say هذا ولد جميل. This boy is beautiful. But if you want to say that boy, this boy is more handsome than that boy, at that time you will bring the
form of adjective. Adjective جو آپ لانا چاہتے ہیں، صفت جو لانا چاہتے ہیں، وہ افعلو کے پیٹرن پر لائیں گے. افعلو اور من بفور، جس سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو من لانا ہے، اور جو کوالٹی بتلا رہے ہیں اس کو افعلو، اجملو، احسنو اس کے پیٹرن پر لائیں گے. فار ایگزامپل کہنا ہو کہ دس بوائے از مور ہینڈسم دین دیٹ بوائے، یو ول سے ھذا الولد اجمل من ذلک الولد، اجمل من ذلک الولد، یہ لڑکا اس لڑکے سے زیادہ خوبصورت ہے. اب بٹ اگر کہنا ہو کہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو پھر یو ول ہیو ٹو میک ایڈجیکٹو آن دا پیٹرن آف افعلو، اجملو، اور اس کے بعد جو ہے من یہاں نہیں لانا ہے بس. اور اس کے بعد جن لوگوں میں سب سے اچھا بتانا چاہتے ہیں اس کو اس کے بعد لائیں. فار ایگزامپل کہنا ہو دس بوائے از most handsome boy in the class, you will say هذا الولد أجمل الأولاد في الصف. Like this you may make the sentences of adjectives. That's it for today. Inshallah in next video we will solve and we will revise the next lesson. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.